Bit, nur für ein paar Stunden. Passt auf mein Baby auf. Mit blutverschmiertem Gesicht wurde Lena auf einer Trage in den Krankenwagen geschoben. Tränen liefen über ihre Wangen. Ihr Neugeborenes schrie verzweifelt in den Armen ihrer Mutter. Doch die Antwort ihrer Eltern ließ selbst die Krankenschwester erstarren. Das Kind bleibt nicht bei uns. Nur wenige Stunden später wurde ein alter Mann durch die Tür treten. Und eine Wahrheit ans Licht bringen, die ganze Familie erschüttern sollte. Der Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe. Lena Hoffmann hielt das Lenkrad mit einer Hand fest, während sie mit der anderen vorsichtig den Autositz ihres zwei wachen alten Sohns Noah überprüft. Es war bereits spät. Die Straßen außerhalb von Hamburg waren fast leer. Noah schlief friedlich. Zum ersten Mal seit Tagen fühlt Lena so etwas wie Ruhe. Die vergangenen Minuten waren schwer gewesen. Ihr Mann Tobias war 6 Minuten zuvor plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Mit nur 29 Jahren war Lena Witwe geworden. Und wenige Wochen später hatte sie erfahren, dass sie schwanger war. Seitdem kämpft sie allein. Allein mit ihrer Trauer. Allein mit den Rechnungen. Allein mit der Schwangerschaft. Und nun allein mit ihrem Sohn. Ihre Eltern hatten kaum geholfen. Eigentlich hatten sie nie wirklich Interesse an Noah gezeigt. Sie behaupteten zwar, sie seien beschäftigt. Doch Lena spürt die Wahrheit. Sie wollten ihr neues Leben nicht mittragen. Plötzlich blendeten grell Scheinwerfer auf. Ein Lastwagen kam viel zu schnell aus einer Seitenstraße. Lena trat sofort auf die Brems. Riefen quietschten. Ein Schrei. Dan Dunkelheit. Als Lena wieder zu sich kam, hort sie Sirenen. Jemand rief ihren Namen. Lena. Blieben sie wach. Panik schoss durch ihren Körper. Mein Baby. Die Sanitator beruhigen sie. Ihr Sohn let. Lena begann sofort zu weinen. Bit, mein Sohn. Dan erinnert sie sich an etwas. Sie hatte niemanden außer ihre Eltern. Niemanden. Mit zitternden Fingern diktiert sie ihre Telefonnummer. Wenige Minuten später trafen ihre Eltern im Krankenhaus ein. Ihre Mutter Ingrid workte genervt. Ihr Vater Klaus schaut ständig auf die Uhr. Lena konnte es kaum glauben. Sie lag verletzt auf einer Trage. Und trotzdem workten ihre Eltern ungeduldig. Mama, Papa, ihr Stimme brach. Bit nehmt Noah mit. Nur bis ich wieder zu Haus bin. Stille. Dan kam die Antwort. Nein. Lena dachte zuerst, sie hatte sich verhört. Was? Ihre Mutter verschränkt die Arm. Wir können uns nicht ein Baby kümmern. Aber ich bin verletzt. Das ist nicht unser Problem. Selbst die Krankenschwester wirkt schockiert. Es geht nur ein paar Tage. Doch Klaus schüttelt den Kopf. Wir haben unser eigenes Leben. Lena konnte nicht sprechen. Ihr Herz zerbrach. Nicht wegen des Unfalls, sondern wegen ihrer Eltern. Ihr kleiner Sohn begann zu weinen. Doch niemand nahm ihn in den Arm. Niemand außer einer Krankenschwester. Lena lag hilflos da. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie sich völlig allein. 2 Stunden später saß sie nach im Krankenhaus. Die Ärzte behandelten ihre Verletzungen. Doch ihr Herz schmerzte mehr als jedwund. Dan öffnet sich plötzlich die Tür. Ein alter Mann trat hierin. Grau Haar, eleganter Mantel, aufrechter Gang. Lena braucht einen Moment. Dan erkannt sie ihn. Opa, es war Wilhelm Hoffmann, der Vater ihres verstorbenen Manns. Ein Mann, den sie seit Jahren nicht gesehen hatte. Wilhelm let zurückgezogen auf seinem Landgut. Nach einem Streit mit Tobias hatte die Familie kaum Kontakt gehabt. Lena war sprachlos. Woher, weißt du davon? Wilhelm lächelt traurig. Eine Krankenschwester hat mich angerufen. Lena runzelt die Stirn. Aber warum? Die alte Schwester auf der Station trat ver. Weil niemand sonst gekommen ist. Plötzlich wurde es still. Wilhelm blickt auf den kleinen Noah. Dan nahm ihn vorsichtig auf den Arm. Und etwas in seinem Gesicht verändert sich. Seine Augen wurden feucht. Sieht genauso aus wie Tobias. Lena begann zu weinen. Zum ersten Mal seit Stunden fühlt sie sich nicht allein. Doch die große Überraschung kam erst. Am nächsten Morgen erschien Wilhelm erneut.
Diesmal mit einem Anwalt. Lena war verwirrt. Was ist los? Wilhelm setzt sich neben ihr Bett. Dan zog einen Ordner hervor. Es gibt etwas, das du wissen musst. Lena spürt sofort Nervosität. Wilhelm atmet tief durch. Tobias hat Kurs seinem Tod ein Testament geändert. Lena start. Ein Testament. Der Anwalt nickt ihr man hinterließ ihnen und no sein gesamtes Vermögen. Lena verstand nicht. Welches Vermögen? Wilhelm lächelt traurig. Mehr als 12 Millionen Euro. Die Weltschien stillzusten. Lena konnte kaum atmen. 12 Millionen. Tobias hatte nie darüber gesprochen. Doch Wilhelm erklärt alles. Tobias hatte jahrelang heimlich Firmenanteil aufgebaut. Wollte Lena später überraschen. Doch sein plötzlicher Tod hatte alles verhindert. Jetzt gehört dieses Vermögen Noah und Lena. Die Tränen liefen über ihr Gesicht. Nicht wegen des Gelds, sondern weil Tobias selb nach seinem Tod noch für sie gesorgt hatte. 3 Tage später verbreitet sich die Nachricht in der Familie. Und plötzlich geschah etwas Merkwürdiges. Ihre Eltern riefen an, mehrmals. Dan kamen Nachrichten, Dan Blumen, Dan Entschuldigungen. Lena durchschaut alles sofort. Jetzt wollten sie plötzlich Großeltern sein. Jetzt wollten sie helfen. Jetzt wollten sie Noah sehen. Doch Wilhelm sagte nur einen Satz. Menschen zeigen ihren wahren Charakter in den schweren Zeiten, nicht in den leichten. Eine Woche später erschien Ingrid unangekündigt für Lenas Wohnung. Mit Spielzeug, Geschenken, und einem falschen Lächeln. Wir wollen Noah sehen. Lena öffnet die Tür nur einen Spalt. Warum? Ihr Mutter wirkt verletzt. Wir sind seine Großeltern. Lena blickt sie ruhig an. Als ich im Krankenhaus lag, ward ihrs nicht. Stille, tief stille. Ingrid konnte nichts antworten, denn es gab keine Ausrede. Keine Erklärung, keine Rechtfertigung, Minute Vergingen. Wilhelm wurde zu einem festen Teil ihres Lebens. Bracht Noah das Lachen bei. Las ihm Geschichten ver. Half Lena beim Aufbau eines neuen Lebens. Und langsam entstand eine Familie. Nicht durch Blut, sondern durch Liebe. Eines Tages saßen sie gemeinsam im Garten. Noah macht seinen ersten Schritt. Wilhelm hielt ihn fest. Lena beobachtet die Schen mit Tränen in den Augen. Danke. Wilhelm lächelt. Wofür, dass du gekommen bist. Der alte Mann blickt auf seinen Enkel. Dan sagte leise, Familie bedeutet nicht, dick geboren hat. Nahm Noah auf den Arm. Familie bedeutet, bleibt, wenn alle anderen gehen. Lena spürt, wie hers warm word. Den endlich hatte sie verstanden. Der schlimmste Tag ihres Lebens hatte gleichzeitig gezeigt, war Familie war. War Familie erkennt man nicht in guten Zeiten, sondern in den Momenten, in denen man Hilfe am dringendsten braucht. Menschen können durch Blut verwandt sein, doch Liebe, Loyalität und Verantwortung machen eine Familie wirklich aus. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, dann wird es nicht. Right Finger war Familie zet sich in schweren Zeiten. Right Finger Geld kann Charakter nicht ersetzen. Right Finger und manchmal kommen die Menschen, die dich retten, aus einer Richtung, mit der du niemals gerechnet hattest. Speechballoon schreib in die Kommentar. Hattest du deinen Eltern nach allem vergeben können? Red Heart Baby Heartbreak.